today's topic, they have left over Ramakrishna and Vivekananda. All are there. Because we are now thinking of Sarada movement. That is the yesterday's continuation only, actually. It was the Swamiji's dream, as we came to know at the end of the slideshow yesterday. Samiti believed that if there is one Brahmarshi among the women, then so many thousands of women will become free. And not only that, there will be a big uprise in the women power. Everywhere they will come up, whether it is not only in spiritual field, but in politics, in science, in administration, in military or army or anything. So this is what Swamiji saw. It was his vision. It was not simply his dream. It was his vision. That is why he said, if the past belongs to the muscular men, the future belongs to metaphysical women. This was his strong conviction. That is why he laid the foundation for that. So I am starting this new episode in the history of women, history of Bharatvarsha also. In the world history, it is the Swamiji, the new Yugacharya, who has started independent women's organization, spiritual organization, which is completely independent of men, administration completely by women, and this is a new chapter in the socio-religious history of India. It all began when Sri Ramakrishna worshipped Holy Mother as Shodashi Puja, Tripura Sundari Puja. This one was a very surprising thing was Thakur has worshipped Mother Kali all along, and that was Palaharni Kali Puja. We are expected to see that Thakur is worshipping Mother Kali, but instead he worshipped Tripura Sundari or Shodashi, this one. What is the meaning? Actually, in Shankaracharya, long back in 8th century, when he started the monastery, new monastic order, he started it by worshipping Sri Lalita Tripura Sundari, or keeping her as a center. That new monastic order came into being because he believed that the key for the moksha is in the hands of this Devi, Tripura Sundari. So it's very surprisingly, without knowing all this history, Thakur, just prompted by his own intuition, he has worshipped Holy Mother as Tripura Sundari Devi and has established her at the center of the new monastic order he started. She became the Sangha Janani, not only for Ramakrishna Math, but for us also. Thakur has offered everything at the feet of Holy Mother, saying, Om Sarvamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namostute. So we may remember here the letter that we saw yesterday, that is Swamiji writes to Mahapurush Maharaj or Shivananda in 1894 itself. It was always in his uppermost mind. He said, we must find a land for Holy Mother to establish a women's math. Because he said,
Unless Shakti is awakened, there is no future for our country. He even quoted, Ya Shri Swayam Sukritina Bhuvaneshu Lakshmi. That means those who are really worthy are Sukriti, that those who are really having punya, they in their houses, the women reside as Lakshmi. In our country, we have reduced women to such a state, they have become a Lakshmi. Unless this women power comes out again, rises up again, there is no future for our country. That was his firm belief. So he says, the mother and mother's daughters first, then father and his sons. That time, Swamiji could not find a proper woman to lead this movement. He tried, it is not that he did not try. Actually, there was one Sarala Ghoshal who belonged to Rabindranath Tagore's family. First, she wanted to help Swamiji in this project, but then she backed afterwards. So, Swamiji had to bring a lioness from outside. The name of this lioness is what we call Sister Nivedita. He challenged in his class, when he was taking class in London, he said, who is ready to come out and stand in open and say that I have nothing but God? Who can come out? Sister responded. She thought and thought and thought over and said, yes, I am ready. So, Swamiji has given her a nice threatening with his letters. Don't imagine that you will have rosy dreams, you will see so good people. You will have to face all sorts of insults. Both the Europeans, they will not touch you because you have mixed with the black people. And the black people will shun you as mletha. Are you ready? Then also, are you ready to come and serve? Not only that, you cannot come here as a master. You have to come here as a servant. Are you ready? So, sister, ultimately, she came. He said, my dear Noble, Miss Noble, let me tell you frankly that I am now convinced that you have great future in the work of India. What was wanted is not a man, but a woman, a real lioness, to work for the Indians, women especially. India cannot yet produce great women. Actually, that time, we were in the lowest point. She must borrow them from other countries. Your education, your sincerity, purity, immense love, determination, and above all, the Celtic blood makes you just the woman that is wanted. Celtic blood means she was an Irish woman. She was so bold and brave, and that is why Swamiji calls her the lioness. And she was ready to face all the hardships. We can't imagine now what type of hardships she faced. You see, this is Bagh Bazar, the old school building in 16 number Bospara Lane. That was a momentous day, 13th November 1898. It was also Kali Puja day, no? That day, Holy Mother herself inaugurated the Sister Nivedita school. That time it was called Ramakrishna School for Girls. And school is so fortunate, as you can understand. Swamiji, Sharat Maharaj, everyone was present in front of them
Holy Mother has opened that one. So now exactly 125 years are over. That was in Swamiji's time. It was the only school he opened, the school for girls, not for boys. He had so much belief that the women should rise. If the women come up, then everything will become all right. It was his firm belief. And how much they had to do the hardship, we can't imagine now after these 100 years. Sister will go and beg for children from door to door. And if at all the children will come, they will get married within 1 or 2 years. They will drag them away. And then if she goes and kneels down in front of these men and say, will you please send your child? Then after sister comes up, they will say, you clean this place with Ganga water. That was a society. The Mlecha has entered my house, you clean this. With so much hatred, so much of this thing, the sister has to struggle. That is why our Sarada Prana Mataji, our third president, she used to tell us, what are you facing? You are facing nothing compared to what sister has faced. So this movement is also as a seed for the future Sri Sarada Math. We can see the sister toiling day and night for these girls and giving them nationalistic ideas. She asked them one day, who is your queen? The girl said, Victoria, Queen Victoria. She said, no, you can never have Victoria as queen. Your queen is Sita. You can never have Victoria as queen. You are our children. She always addressed the country as our country, our children, our Bharatvarsha, and she used to do japa, Bharatvarsha, 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 Ma, Ma, Ma. And she taught the children also in the same way. And then we see a historic point here. This picture, this painting shows, one day Swamiji came out on the boat on the Ganga and shows sister pointed a place from Ganga that was just a little far from Dakshineshwar. He said, I want to build a mutt or a place for you and Holy Mother, he said. Now exactly that place we have got Sri Sarada Math. So in the whole of Dakshineshwar, that was a Baganbari, which was called Suradhuni Kanan. And then when the Belur Math tried to acquire that place, it was really costly for them. Then they made an agreement in the name of Swami Akhilanandji, who was outside in the foreign. You know why? They said, Swamiji has written in his letter, I am toiling day and night so that the mother's mutt will come. So his money, that is, it must come from America only because he has toiled so much for mother there. So that was their argument. Akhilanand Maharaj was in foreign now at that time. And luckily, they got a very big site after a great Californian fire. They had this orange county, they say. And then they got some devotees who were able to pay for the field, for the site. That is how we got Sarada Math site. On the other side of Ganges, unmarried girls and a brahmacharani will live. Men will have no connection with them. So here you see another two ladies. One is Sister Christine. She was also a disciple of Swamiji and was an adorned daughter of Swamiji, so to say. And another is Sudhira Devi. She was a bold or brave soldier in the Swamiji military who could come out of her house and take charge of the school at such an early time.
She was able to inspire the girls also, and she is a link now to us. Her student, one of them was Parul, who became Atandraprana Mataji afterwards. So that is the product of Sister Niveta Girls' School. That time, coming out of the house is unthinkable. The girls in such a young age, coming out or renouncing was not at all anybody could dream of. In such time, Sudhira's disciple, Parul, Sister Christine also was there, Nivedita also was there. And when she really came out of her house, they were also stunned. Sudhira, how can you do it? They said, how can you give shelter to that girl? Even Holy Mother said, oh, Sudhira, you have taken such a big responsibility. But Holy Mother knew what was there in the future. So Mother silently worked behind this Mother's mutt. She has expressed her wish to Sharad Maharaj one day. I wish that unmarried girls leading brahmacharya life, they should come together and lead this monastic life. She even suggested the names of Devmata and others, Lara Glenn, so that they will lead this life. Then, when at last Sharad Maharaj acquired a place for the new school site, Mother was happy. She said she even visited that site where now the school stands. She said, at last, my daughters will have a place to lay their heads. This was Mother's words. But it was a long struggle to opening of Sarada Math. So Mother passed away in 1920s, and Sudhira Devi also. Then there was a lull, there was a silent period for some time. Atandraprana Mataji, who has gone as a brahmacharini, Sharad Maharaj passed away, so she asked Sharad Maharaj where she should stay. When Mother was passing away, the question she asked Mother, Mother, well, you must take me. Ma, you can't leave me here. I want to go with you. Then Mother said, my dear, you are also having some work to do. You will do my work and then come to me. That time, Atandraprana never imagined that she will have such a work as this mutt opening of this. She thought that she will do austerity, she will do tapasya, just like the olden time the sadhus were doing. So she stayed in Kashi. For 27 years, she was continuously did tapasya and never knew anything about what is happening here. But by that time, there were groups of ladies. The groups of ladies who were working towards this idea. The first one, this is Muktiprana Mataji, whom we call in her previous time Ashadi. She had a group of ladies at a very young age. They came out of their house and then stayed as an ashrama. And then they tried to learn also side by side. They passed their degrees, everything, maintaining as a student home. Then it was in 1940s, 1938, 1940. They were hardly 20-25 years old. Meanwhile, there was another dedicated group in Sister Niveta Girls' School. It so happened that the old teachers who were working suddenly left the school. Then our old sadhus who knew about these, some of the girls who are talented and educated and want to lead a life of renunciation, they knew them. So they called them one by one.
The first one to come was Moksha Prana Mataji, and then that time her name was Renuka. Then the next one to come was Shraddha Prana Mataji. Her name was Lakshmidi. At that time, in 1940s, they were well educated. They were having MA, BA, English lecturer, professor, and then 1 or 2 months, Atma Prana Mataji was even Sanskrit PhD. All these people, the first group, the pioneers who came, were well educated. And they silently grouped together and a closed, dedicated group, and then they were started working under Ramakrishna Mission with a hope that one day they will have a separate mutt. At the same time, in Kerala also, another group came up, that is Ajaya Pranaji, Dhira Pranaji, and these people. They were also working for the same reason. They were also well educated and dedicated workers. And finally, the 1946, there was a big monks' convention. Then Swami Vivekananda Maharaj and Madhavanand Maharaj, they broke this subject. They said, women dedicated workers, many are ready for this monastic life. And Swamiji himself has written order. Swamiji has written, is given in writing that women's mutt should come up. So we have to follow Swamiji's order. What shall we do? So this question came up. Then 1949, it was supposed to be passed in the trustee meeting. Then many opposed. Naturally, they don't want another independent women's organization. So that time, many of the Holy Mother's disciples were still living. Many of them were in Kashi, Varanasi. Our Vireshwaranand Maharaj, 10th president of Ramakrishna Math, that time he was acting general secretary, he suggested that we have to take, this is a very serious subject, we have to take the vote from all the old sadhus also, Prachin sadhu they used to call, old sadhus also, old monks. And most of them are in Varanasi. We shall take their opinion also. And it so happened that all these old monks were disciples of Holy Mother. So naturally everyone said, my vote is for Mother Mutt. And not only that, one sadhu, one monk who was about to die, he wrote that even if I die, my vote will go for Mother's Mutt. So that is why, that is how Sarada Math came into existence. A lot of hardship these sadhus had to face, and finally the Sarada Math, this Suraduni Kanan was born, and Shankarananda Maharaj opened in 1954, and these ladies were asked to lead a brahmacharya life. In 1959, they were given sannyasa and were made independent trustees. For these 5 years, 1954 to 59, Sarada Math ran as a branch center of Ramakrishna Math. It is there in the report also. But 1959 onwards, Sarada Math became an independent Math. The whole administration is now only in the hands of ladies, and they have made it as just like what Swamiji has said. Swamiji said, you will have no connection, they will do their own work, hands off. Who are you to dictate them? This is Swamiji what he said. So these are the first women, the pioneers we call. The first one is Bharati Prana Mataji sitting in the center. Then Pravrajika Moksha Pranaji and Vidya Pranaji are there sitting down on the lawn. And then Daya Prana Mataji, Mukti Prana Mataji, Shraddha Pranaji, Medha Pranaji, they are sitting at the back. Shraddha Prana Mataji, Bhakti Pranaji, they are standing at the back.
And our most revered Bhakti-Pranaji was the last one among these pioneers who passed away last year, no? Last year only. So with that, a chapter has come to close, but with the help of all of you and with the love and affection of all the devotees and women all over the country, all over the world, our math is going on. ఈరోజు నేను చెప్పబోయే విషయం నిన్నటి కొనసాగింపు అంటూ మాతాజీ ప్రారంభించారు. స్వామి వివేకానంద అన్నారు కదా, ఒక్క బ్రహ్మజ్ఞాని మహిళలలో ఉద్భవించిన మహిళా జాగృతి ఎంతో అద్భుతంగా జరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక రంగంలోనే కాకుండా ప్రతి రంగంలో జాగృతి ఉంటుంది అని. ఇది స్వామీజీ కల కాదు, ఆయన స్పష్టంగా భవిష్యత్తుని దర్శించారు. అందుకే ఆయన అన్నారు, పాస్ట్ జరిగిపోయిన కాలంలో బలవంతులైన పురుషులుంటే భవిష్యత్తులో మీరు తాత్వికులైన స్త్రీలను చూడబోతున్నారు అని. ప్రపంచ చరిత్రలో యుగాచార్యులైన స్వామి వివేకానంద మాత్రమే సర్వస్వతంత్రమైన మహిళా మఠాన్ని సంకల్పించారు. ఇది ఒక కొత్త శకం భారత ఆధ్యాత్మిక చరిత్రలో. ఇదంతా ఎలా ప్రారంభమైందంటే, శ్రీరామకృష్ణులు శారదాదేవిని త్రిపుర సుందరిగా పూజించారు. ఇది ఎంత ఆశ్చర్యం! కాళీ పూజ రోజు కాళీమాత పూజ కాకుండా త్రిపుర సుందరిగా పూజించడం. 8వ శతాబ్దంలో పుట్టిన శంకరాచార్యులు 4 మఠాలను ప్రారంభించినప్పుడు త్రిపుర సుందరి పూజతో ఆమెను కేంద్రంగా ఆ మఠాలను ప్రారంభించారు. ఆ చరిత్ర ఏమీ చదివిన వారు కాదు శ్రీరామకృష్ణులు. ఆయన యాదృచ్ఛికం, ఆయన త్రిపుర సుందరిగా అమ్మను పూజించి రామకృష్ణ మఠానికి, శారదా మఠానికి కూడా సంఘజననిగా చేయడం. తన సర్వస్వాన్ని శ్రీరామకృష్ణులు ఆనాడు అమ్మ పాదాల చెంత సమర్పించారు. నారాయణి నమోస్తుతే అని. స్వామి వివేకానంద స్వామి శివానందకు 1894 సంవత్సరంలోనే రాశారు, అమ్మ మఠం కోసం భూమిని కొనుగోలు చేయండి, ఎందుకంటే శక్తి మేల్కోకుండా భవిష్యత్ అంతా అంధకారమయమవుతుంది. స్త్రీ పూజించబడినప్పుడే మన దేశానికి ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుంది. అందుకే అమ్మ మఠాన్ని మనం ముందు ప్రారంభించాలి అన్నారు. ఆ కాలంలో స్వామి వివేకానందకు ఈ ఉద్యమాన్ని చేపట్టగల స్త్రీలు దొరకలేదు. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కుటుంబానికి చెందిన సరళా ఘోషాల్ అనే ఒక స్త్రీ ముందుకొచ్చిన ఆమె మళ్ళీ వెనక్కు తగ్గడం జరిగింది. అప్పుడు సోదరి నివేదిత ముందుకు రావడం ఎంతో యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది. అయితే సోదరి నివేదితను ముందే స్వామి వివేకానంద వారించారు, ఇదంతా నువ్వు స్వప్నంలో చూసినట్లు ఉంటుందని భావించద్దు, స్వప్నలోకమని. నల్లవాళ్ళు నిన్ను మ్లేచ్ఛని అసహ్యించుకుంటారు, తెల్లవాళ్ళు నిన్ను సందేహిస్తారు. అటువంటి స్థితిలో నువ్వు సేవ చేయడానికి రాగలిగితే రా, అయితే యజమానిగా కాదు సేవకురాలుగా అని గుర్తుపెట్టుకో. నీ భవిష్యత్తు భారత సేవలో ఉంది అని నేను స్పష్టంగా చూస్తున్నాను. ఒక సింహ సదృశమైన స్త్రీ కావాలి మహిళా జాగృతి ఊపందుకోవడానికి అని చెప్పారు. భారతదేశం ఇంకా అటువంటి మహిళలకు జన్మనిచ్చే స్థితిలో లేదు, కనుక విదేశాల నుంచి అరువు తెచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది, కానీ క్రమంగా భారతదేశంలో కూడా వస్తారు అని. అయితే ఆమె ఎన్ని కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు సోదరి నివేదిత అని ఈనాడు మన వాళ్ళు ఊహించని కూడా ఊహించలేరు. బాగ్ బజార్లో ఒక చిన్న ఇల్లు చూపించారు. 16 బోస్పారా వీధి అనే చోట 13 నవంబర్ 1898లో కాళీ పూజ రోజున అమ్మ స్వయంగా సోదరి నివేదిత విద్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు. యాదృచ్ఛికం, ఇప్పుడు 125 సంవత్సరాలు నిండాయి ఆ విద్యాలయం ప్రారంభింపబడి. అయితే ఆ కాలంలో అదొక్కటే బాలికా విద్యాలయం. స్త్రీ అయితే అమ్మాయిలని బడికి పంపించేది ఎవరు? సోదరి నివేదిత ఇంటింటికి తిరిగి తల్లిదండ్రులను మోకరిల్లి మరీ ప్రార్థించారు. ఆ కాలంలో బాల్య వివాహాలు, ఈరోజు వచ్చిన అమ్మాయి రేపు రాదు, అందరూ మ్లేచ్ఛగా అసహించుకునే సమాజం. అయినా ఆమె ఎంతో కష్టపడి విద్యాలయాన్ని ముందుకి నడిపారు. ఆమె రాత్రింబవళ్ళు శ్రమకూర్చి జాతీయ భావాలను మన భారత స్త్రీలలో మేల్కొలిపేలా చేశారు. ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు మాతాజీ. ఒకరోజు పిల్లల్ని విద్యాలయంలో అడుగుతున్నారు, మీ రాణి ఎవరు అంటే అందరూ ముక్త కంఠంతో విక్టోరియా రాణి అని బదిలిచ్చినప్పుడు ఆమె ముఖం కందగడ్డలా మారిపోయింది. సోదరి నివేదిత, మీ రాణి ఎవరో మీకు తెలీదా? బ్రిటిష్ రాణి మీ రాణి ఎలా అవుతుంది అని చెప్పి వారితో అన్నారు, మన రాణి సీతమ్మ తల్లి, మీరు మీ రాణిని మర్చిపోయి బ్రిటిష్ రాణి రాణిగా ఎలా పిలుస్తున్నారు అని చెప్పి మందలిస్తారు. ఒకరోజు
స్వామి వివేకానంద నివేదితతో గంగలో పడవలో ప్రయాణిస్తూ ఒక దక్షిణేశ్వరం వైపున ఒక స్థలాన్ని చూపిస్తూ అన్నారు, నీ కోసం అంటే నీ బాలిక ప్రాజెక్టు కోసం, శారదాదేవి కోసం ఒక స్థలాన్ని అక్కడ కొనుగోలు చేయాలని నేను సంకల్పిస్తున్నాను. అక్కడే శారదామఠం ఏర్పడడం ఎంతో యాదృచ్ఛికం, దైవ సంకల్పితం. అదే సురధుని కానన్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం శారదామఠం ఉన్న స్థలం. స్వామీజీ ఆనాడే చెప్పారు ఇక్కడ పురుషుల ప్రమేయం ఉండదు అని. తర్వాత సోదరి నివేదితకి తన పనిలో సహాయం చేయడానికి వచ్చారు సోదరి క్రిస్టిన్ అమెరికా నుంచి. అదేవిధంగా భారతదేశం నుంచి సోదరి సుధీర కూడా. ఆలోచించండి ఎంత ఇదిగా దైవ సంకల్పంగా జరుగుతోంది. ఆ సుధీర విద్యార్థిని ప్రవ్రాజిక ప్రణా మాతాజీ, ముందు పేరు సరళ. ఆమె యుక్త వయసులో ఆ కాలంలో ఇల్లు వీడి వచ్చింది. అందరూ షాక్ అయ్యారు. సోదరి నివేదిత కూడా అన్నారు ఆ విధంగా ఇల్లు వీడి రావడం సబబేనా అని. సోదరి సుధీర ఎంతో ధైర్యంగా ఆమెను తీసుకువచ్చారు. కానీ శారదాదేవికి తెలుసు ఆమె ఎంతో పని చేయనున్నారు అని. ఆమె ఎంతో నిశ్శబ్దంగా శారదా మఠానికి కావాల్సిన నేపథ్యాన్ని తయారు చేసుకుంటూ పోయారు. అందుకే శారదానంద మహారాజ్ నివేదిత విద్యాలయం కోసం స్థలం కొన్నప్పుడు అన్నారు, నా కూతుళ్ళకు ఒక స్థలం దొరికింది కదా. ఎవరు అమ్మ కూతుళ్ళు? శారదామఠ సన్యాసినులు, అలాగే అక్కడికి రాబోయే స్త్రీలందరూ. 1920లో అమ్మ సమాధి చెందారు. దానికి ముందు ప్రణా మాతాజీ అంటే ఆనాడు సరళ అన్నారు, అమ్మ మీరు వెళ్ళిపోతున్నారు, నన్ను కూడా తీసుకువెళ్ళాలి అంటే అమ్మ అన్నారు, నువ్వు నా పని చేయాల్సి ఉంది, ఆ తర్వాత నా దగ్గరికే వస్తావు అని. ఆ తర్వాత అంతా కొన్నాళ్ళు నిశ్శబ్దం. ఆమె కాశీలో తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. సమాజం మారింది. క్రమంగా విద్యావంతులైన స్త్రీలు ముందుకు వచ్చారు. కొంతమంది బృందంగా ఏర్పడి అధ్యయనంతో పాటు తపస్సు కూడా ప్రారంభించారు. వైరాగ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు. సోదరి నివేదిత విద్యాలయంలో కూడా కొంతమంది అటువంటి అధ్యాపకులు వచ్చారు, వైరాగ్యం కలవారు. ఆ విధంగా వచ్చిన వారే మోక్ష ప్రణా మాతాజీ, అలా శ్రద్ధ ప్రణా మాతాజీ, అలా అంటే మొదటి బ్యాచ్ సన్యాసిని బృందం. వారంతా ఉన్నత విద్యను అభ్యసించిన వారు. ఎంఏ ఇంగ్లీష్ ఒకరైతే, ప్రణా మాతాజీ సాంస్క్రిట్ పిహెచ్డి మరొకరు. అటువంటి విద్యావంతులు ముందుకు వచ్చి మన శారదా మఠం ఏర్పడింది. అదే సమయంలో కేరళలో కూడా ఒక బృందం ఈ విధంగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంది. స్వామీజీ రూల్స్లో రాశారు పురుషుల ప్రమేయం ఉండదని. ఆ తర్వాత ఈ శారదా మఠం ఏర్పడాలని రాశారని చెప్పి 1940లో ఎప్పుడైతే రామకృష్ణ మఠం వాళ్ళు అనుకున్నారో మనం దీన్ని ఏర్పరచాలి అని, కొంతమంది సన్యాసులు దీన్ని వ్యతిరేకించారు. అయితే ఓటు తీసుకోవాలి అని చెప్పి స్వామి వీరేశ్వరానంద మహారాజు ప్రస్తావన తెచ్చారు, అందరి సన్యాసుల దగ్గర ట్రస్టీలు కాకుండా అని. అప్పుడు వృద్ధ సన్యాసుల్లో చాలామంది కాశీలో ఉన్నవారు శారదమ్మ శిష్యులు అందరూ అన్నారు, అమ్మ మఠానికే మా ఓటు అని. ఒక సాధువు అయితే అన్నారు, నేను చనిపోయే పరిస్థితిలో ఉన్నాను, ఈలో ఓటు తీసుకోకముందు చనిపోతే నా ఓటు మాత్రం అమ్మకే అని మీరు గుర్తుంచుకోండి అని. ఆ విధంగా ఏర్పడింది 1954లో శారదా మఠం. 1959లో అప్పుడు ఆనాడు అది రామకృష్ణ మఠ కేంద్రంగా భావించబడింది. 59లో ఎప్పుడైతే మొదటి 8 మందికి సన్యాసం ఇవ్వబడిందో ఆనాటి నుండి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల మఠంగా, స్త్రీ మఠంగా ఇది ఏర్పడింది. అతంద్రప్రాణ మాతాజీ మీ అందరి సహాయ సహకారాలని ఆశిస్తూ ఉన్నారు. అంటున్నారు ఈ శారదా మఠం ఇలా ముందుకు సాగుతూ ఉందంటే భక్తులందరి సహాయ సహకారాలు మాత్రమే అని చెప్తూ మాతాజీ తన ప్రసంగాన్ని ముగించారు. ధన్యవాదాలు.